Welcome to This Is Introduce Direct Family Members. In this lesson, we will learn how to introduce direct family members in German. We use the corresponding personal pronoun instead of this, followed by the verb to be, which is Das ist mein Vater. Wer ist sie? Das ist meine Mutter. Wer ist er? Er ist mein Bruder. Wer ist sie? Sie ist meine Schwester. In this lesson, you learned how to introduce direct family members in German. Welcome to This Is Introduce Relatives. In this lesson, we will learn how to introduce relatives in German. We use the corresponding personal pronoun instead of this, followed by the verb to be, which is mein. Das ist mein Opa. Wer ist sie? Sie ist meine Oma. Wer ist er? Er ist mein Onkel. Wer ist sie? Sie ist meine Tante. In this lesson, you learned how to introduce relatives in German.